Okay, karibuni katika session ya 3 inahusu care of woman in second stage of labor. Session ya kwanza tuliona care of woman, a pregnant woman in first stage of labor, and session ya pili tuliona care of woman in first stage of labor by using the photograph. So today we are going to start to see how will you care a mother in second stage of labor. Let us say the objectives. At the end of this sessions, all students are expected to be able to define a second stage of labor, describe physiologies of the second stage of labor, identify signs of second stage of labor, describe mechanisms of normal labor, give care to women in the second stage of labor. So tunavyoenda kumaliza, lazima utakuwa able kuelezea vitu vyote ambavyo tumevianalyze hapo. Tuanze. Definition of second stage of labor. Kule tuliona first stage of labor kuni stage ambayo inaanza pale mama anapoanza kufeel a true contraction or a true labor. Onset of contraction in the first stage of labor inaanza. Sasa what is second stage of labor? It is defined as follow. Second stage of labor is a phase between full dilatation of the cervix os and the base of the baby. Hii ni stage ambayo ipo katikati ya full dilatation of the cervix and the base of the baby. Inaanza from full dilatation of the cervix hadi pale mtoto atakapozaliwa. Ndio hiyo stage, yani from pale cervix itakapokuwa imefunguka 10 cm full dilated and strong contraction mama hadi pale mtoto atakapozaliwa, hiyo ndio stage tunaita second stage of labor. Kama nilivyosema, it begins with the complete dilatation of the cervix and end with the expansion of the fetus. Kumbe hii ni stage ambayo ni ndogo sana, lakini ni stage ambayo kwamba itatupa outcome nzuri. So we need to help the mother so that she may deliver a baby or her baby. Let us see the physiology of second stage of labor. Physiology of second stage of labor. The physiological changes are continuations of the same force in the early hours of labor, but the activities are accelerated through the acceleration does not occur. Though the acceleration does not occur abruptly, the changes include kwamba katika hii physiology ya second stage of labor ni mwendelezo from the first stage of labor, lakini kwenye first stage of labor kuna vitu, uchungu ulikuwa unaongezeka polepole, lakini pia uchungu ulikuwa mwingine ni soft, mwingine ni moderate, lakini katika hii second stage of labor uchungu unaongezeka. It is more powerful, very strong and long, but also unaongezewa acceleration, japo hauongezeki abruptly, unaongezeka spontaneously, na uchungu unakuwa ni uchungu wa kumsaidia mama kusukuma. Let us see its physiology. Uterine actions. The contractions become stronger, as I have said, and longer, but may be less frequent, allowing the mother and the fetus regular recovery period. Katika second stage of labor, uchungu una become strong. They are more strong and more powerful and longer. Unavyosema longer, it means it take a time to last. Unaweza ukatumia kama sekunde 50 hadi 60 mama tu ana complain uchungu, but kule tulikuwa tunaona kwamba unaokaa, lakini una last within 20 second, 40 second au 30 second. Here in second stage of labor, near mother to deliver, a contraction may last even 1 minute. The contractions become stronger and longer, as I have said. Una become more powerful and in increase in terms of lasting. The membranes usually rupture during the first stage of labor or during the transition to the second stage of labor. Membrane kama haikurupture katika first stage of labor, katika transition period. So kama transition period ina make a transition between the
first stage of labor and the second stage of labor. Kwa here a membrane may rupture kama labda was not ruptured in the first stage of labor, may rupture near the second stage of labor. The consequence draining of liquor allow continuous descent of the fetal head and aid distension of the fetus. Pale membranes, as membrane has been ruptured, in allow continuous descent or continuous downward movement of the fetal head or of the baby to find the way out, kwa sababu membrane inavyokuwa bado haijarupture inakuwa imebudge, so inazuia or inahampa descent. So as membrane ruptures, in allow a continuous movement or a continuous descent of the fetal head to find the way out through the base canal. Fetal axis pressure increase, frequent fractions of the head resulting in smaller presenting diameter. As membrane ruptures, fetal axis pressure increase. Fetal axis kwamba axis of the fetus, tulisema kabisa kwamba kitu ambacho kinasababisha uchungu mojawapo ni fetal axis pressure. Kwa pressure from the fetal axis increase, ile pressure increase fractions of the head of the baby ambayo ina result into smaller presenting diameter. Fractions, it is reductions in the size of the angle. Kwa ile pressure from the fetal axis itamaccelerate mtoto azidi ku flex. The contractions become expansive as the fetus descend further into the vagina. Kwa uchungu una become uchungu wa kusukuma, japo sio abruptly, na as the time goes on uchungu unazidi kubadilika, unazidi kuongezeka, and anytime mother can push out because the contraction has changed to expansive contraction, and the pressure from presenting part stimulates the nerve receptor in the pelvic floor of the a phenomenon called Ferguson's reflex, which in turns the human experiences head to push. Ear pressure also we discussed in the first stage of labor. Pressure from the presenting part, it is among of the thing which cause the contraction. Mtoto anapokuwa anashuka, ile pressure from the presenting part inakuwa ina stimulate nerve receptor kwenye pelvic floor. Ile nerve inapeleka informations ambayo informations ikishapeleka kwenye ubongo, mama atajisikia kama kusukuma, kwamba there is a need to push out, na hiyo phenomena we call is Ferguson's reflex, kwamba reflex ambayo inamsaidia mama ajisikie kusukuma. But a mother also can feel to push out even early during the first stage. Feel urge to push out. No matter you can find most of mothers they start to push out even if they're in latent phase. This is due to the stimulations of this nerve. But just educate the mother, tell the mother she do not push early in labor, because when she push before the dilatations of the cervix to become fully, the mother may go to cervical dystocia, the cervix may sway, and the mother may not deliver vaginally. This reflex initially can be controlled in limited extent, but then it become increasing compulsive, overwhelming and involuntary. Mwanzoni inapoanza kustimulatiwa hizi reflex au feedback can be controlled, lakini as time goes on inazidi be activated, be stimulated. Sasa inampelekea mama ajisikie to push out, ndio kwamba now the time is ready to push, kwa sababu mwanzoni inakuwa kidogo mother can tolerate. Ni kama uchungu mwanzoni mother anaweza kuvumilia, anaweza katolerate, lakini anaweza asionyeshe kwamba ana uchungu. Ndio kama hii activation or stimulation of this nerve receptor. The mother responding by pushing the fetus out through contracting
abdomen muscles and diaphragm. Kwa a mother will respond kwa sababu sasa imekuwa too much. Kwa if it's too much stimulated, mother ata respond na then she will push out and she will say I need to push out, I want to push out, and you have to be prepared so that the mother is pushing out while you are in your presence. Soft tissue replacement. As head descent, the soft tissue of the pelvis become displaced as as the head descent, the soft tissue of the pelvis become displaced. Kichwa cha mtoto kinavyokuwa kinashuka, zile soft tissue ambazo zia near kwenye pelvis are displaced. Tuangalie which tissue are displaced. Anteriorly, the bladder is pushed upward into the abdomen to prevent the risk of bladder injuries by descent of the fetal head. As the head continues to descend downward, the bladder is pushed upward into the abdomen. Hii ni kusaidia kwamba bladder isije ikabi injured kama kipindi kile kichwa kinashuka. So hii to be pushed upward ni kusaidia kwamba kichwa kiweze kupita, kwa sababu the anatomy of the uterus and the bladder it is near. Bladder ipo juu ya uterus. So as head descends, this bladder is pushed upward into the abdomen. But hii ni sehemu ya juu. Posteriorly, the rectums become flattened into the sacrum, and the pressure of the descending head expel any residue of the fecal matter. Sehemu ya chini au posterior rectums na become flat, na flat kwamba ili iweze increase the size or the diameter of the base canal. So if there is any content or fecal content or body content in the rectums, the mother will expel out. Na kwa nini mother ana expel out au ana give out this fecal matters? Ni kwa sababu gani? Kwamba the rectums iwe flattened, increase a chance a diameter for the head to pass. Ikumbuka kwamba amongst of the part of the fetus, the difficult part to be delivered is a head. That's why when the head is descending, a mother may give up or may eject this fetus. As the descent continues, the fecal head become visible at the vulva. Kwa descent inavyozidi kuendelea, unaona kama kichwa cha mtoto kinaanza kuonekana kwenye vulva. Then the head is born, followed by the shoulder, and the body follows as the contraction continues, accompanied by the gush of the amniotic fluid and sometimes blood. Kwa as the head, kichwa kishazaliwa kinafuatiwa na mabega, then after deliveries of the anterior and posterior shoulder, other parties are just expelled out. We shall see the mechanism of labor and how we can assist the mother during delivery, or we can manage delivery. Let us see signs of second stage of labor. How you can recognize kwamba this mother is near or is in the second stage of labor, is near to reach the second stage of labor. The signs of second stage of labor include expansive uterine contraction. As I have explained earlier, during the second stage, a mother may experience expansive uterine contraction. Uchungu wa kusukuma na kwa na complain uchungu every time, because during second stage the contraction occur after 3 to 2 minutes. Every 3 minutes they occur contraction. So a mother may experience this one. But also rupture of the water. But sometimes it can happen anytime during labor. If the water or amniotic fluid, amniotic membrane has not ruptured in the first stage of labor, when you see a mother has a strong contractions, and now the membrane is rupturing, that it is a sign. It is a sign to recognize the mother is near
to push out. So when you see a mother, her membrane is rupturing, and she complains strong contractions. A strong contraction, it is a sign that a mother now is already to push out. Full cervical dilatations and gapings of the anus. Full dilatation, kama tulivyoona kwamba the second stage it starts from a full dilatation of the cervix to delivery of the baby. So dilatation of the cervix and the gapings, that one, it is a signs of the second stage of labor. Appearance of the presenting part as a vulva, at the vulva, sorry. Appearance of the presenting part. A presenting part or septum is now in the on the vulva. So that one, it is a signs kwamba anytime a mother may push out. Kichwa kipo kabisa nje kwenye vulva, unakiona. So that one, it is a sign kwamba a mother may push out at any time. Mechanism of normal labor. Mechanisms of normal labor. Mechanisms of normal labor, it is a series of passive adaptive movement of the fetal head to find the way out of the basic canal. Kwamba ni ile movement mechanism, ni ile movement ni pale tu mtoto ana engage. Akisha engage kwenye pelvic brim, sasa ni vitu gani anavifanya ili aweze kupita na akazaliwe. Hiyo ndio mechanism, yani process nzima, the whole process from the engagement hadi to expansions of the fetus, ndio kitu mechanisms. So at the onset of labor, the most common presentation is a vertex for the normal labor. Vertex, it means the point of reference is occipital. Mtoto amepresent kichwa. Tunavyosema vertex, a baby is presenting this cephalic, but it is occipital with the positions either left or right occipital anteriors. Kwa ile occipital inakuwa be placed in left or right anterior, ndio maana ya left or right occipital anterior. Vertex in occipital ndio point of reference of vertex presentation. Therefore it is this mechanism which will be described. Tutaziona hizo mechanism. Hii ni njia kwamba mtoto anaitafuta awezi kutoka ndani. Ni kama mtu anavyotaka kwenda sehemu fulani, lazima uangalie njia itapitia njia itafika. Hiyo ndio mechanism. In mechanism of normal labor, the lie is longitudinal. Mtoto anakuwa amelala longitudinal. It means the longitudinal lies, the long axis of the fetus is parallel to the long axis of the mother. Yani kwamba mgongo wa mtoto unakuwa ni parallel na mgongo wa mama. Hii ndio longitudinal lie. Mtoto amelala ulalo ambao ni mzuri. The presentations is cephalic. Mtoto anakuwa amepresent au ametanguliza kichwa. The positions is right occipital anterior or left occipital anterior, kama nilivyoonyesha hapo, left occipital anterior or right occipital anterior. The attitude is one of the complete flexions. Attitude, it is a relationship of a designated part of the presenting part in relation to maternal pelvis. Kwamba attitude is one of the complete flexion. Mtoto katika normal labor anakuwa ameflex, yani kama ni neck, neck inakuwa imeflex, imeelekea. Mtoto anakuwa ameinamia kwenye kifua chake, but pia mikono pia inakuwa imeflex. Flexion definition yake ni reductions of the size of the angle. Kwa mtoto anakuwa amejikunja, hiyo ndio inaitwa flexion. Denominator is occipital. Denominator ni sehemu ya juu, ni sehemu ya chini. So
kitwa nani katika kitangulizi cha mtoto kinakuwa kipo chini, and numerator is syncytial. Numerator ni sehemu ya juu, denominator ni sehemu ya chini. The presenting part is a posterior part of the anterior parietal bone. A posterior part ambayo ni nini? Ni occiput of the anterior parietal bone. Let us see mechanism of labor. Mechanism of labor kikawaida, hata kama ni wewe unaingia ndani au unataka kutoka ndani, lazima utafungua mlango, utatoka, then utaendelea. Au unataka kuingia ndani, utafungua mlango, then utaingia ndani. Sasa katika mechanism of labor, vitabu vingine vinaanza na kitu cha tatu, wakati hapa ni kitu mtu awezi akaanza kutembea kabla ya kuingia, au awezi sunielezeji. Lakini kitu cha kwanza ni engagement. Katika mechanism of labor, mtoto anaingia kwenye maternal pelvis au kwenye maternal pelvic brims, ambao ni pelvic inlet. Mtoto anaingia kwenye maternal brim kama tunavyoona pale kwenye picha. Kichwa cha mtoto kimeingia kabisa kwenye brim au kwenye inlet ya pelvis, kwamba the fetal head engage or enter the pelvic inlet or pelvic brim occur when the fetal presenting part has passed through the maternal inlet. Kwa mtoto anaingia, engagement ni kuingia kwa mtoto au kichwa mtoto kwenye pelvic brim au kwenye pelvic inlet. Kitu cha pili, mtoto akishaingia ana descend. This is a continuous downward movement of the fetus through the base canal. Mtoto akishaingia kwenye pelvic ana descend, anaanza kushuka kama ilivyoonyeshwa pale kwenye picha, anashuka. Na kama unakumbuka vizuri kwenye patograph nilikueleza kabisa kwamba mtoto katika ile engagement au descend anaanzia juu, anashuka chini. Na pale kuna namba zimeorodheshwa, kuna negative 5, negative 3, negative 1, plus 1, plus 3, plus 5. Hizo ni assessment kulingana na literature, lakini kuni nilikueleza kwamba anaanza na -2, -1, 0, plus 1. Hizo zote ni way of assessing, lakini cha kujua kwamba ile descend kwamba mtoto anaanzia juu, anashuka kuja chini. Hiyo ndio descend. Kwa mtoto anaendelea kushuka. Continuous fetal descent is helped by kitu gani ambacho kinamsaidia mtoto hadi anashuka? Tayari ameshaingia kwenye pelvic. Kuna vitu hivi, pressure by the amniotic fluid. Ile pressure from the amniotic fluid, ukumbuke kwamba nilikueleza kwamba pressure from the amniotic fluid inasaidia contractions. Kwa ile pressure from the amniotic fluid ina trigger the contraction, na ambayo contraction sasa itaendelea kumsukuma mtoto ashuke kwenye maternal pelvis au kwenye nyonga ya mama. Direct pressure by the contracting fundus on the fetus. Fundus inavyokuwa ina contract. Fundus ni sehemu ya juu ya uterus. Ikumbuka kwamba tulisoma kuna upper part and lower part. Upper part of the segment of the uterus is for contraction. Kwa inavyokuwa ina contract, ina push mtoto azidi kushuka chini. Force of the contractions of the maternal diaphragms and abdominal muscles in second stage of labor. Abdominal muscles, kwamba muscles lazima zi contract na relax. Kwa hivi ndio vitu ambavyo vinamsaidia mtoto aendelee kushuka wakati tayari ameshaingia kwenye maternal pelvis. Kitu cha tatu ni flexion. Sasa mtoto anavyozidi kushuka, ameingia, anashuka. Anavyozidi kushuka mtoto, sasa kule lazima anasema kwamba barabara ndefu haikosi kona. Kule anakutana na vikwazo. Sasa anapokutana na vikwazo lazima ajibane, lazima ajikunje ile vile vikwazo
akapate kuvivuka vizuri. Kwa mtoto anajikunja, ana flex kama unavyoona pale kwenye picha kwamba ana flex kama ni ni neck au ni shingo, atalikunja ili kwamba awezi kupita. Ni kama unapopita kwa watu kwenye msongamano mkubwa, lazima utapita kiubavu ubavu ili uweze kupita. Kwa hiyo pia mtoto ataflexi au atajikunja ili akapate kupita. The force of the uterus causes the fetal neck to flex and the chin rests on its chest. This allows the smallest diameter of the head to pass through the smallest portions of the maternal pelvis. Kumbe kule anavyoendelea, kwa sababu maternal pelvis sio kama ni barabara sasa. Hapana, kule pia kuna vitu vingi, kuna tissues ambazo tumeziona, lakini pia kuna bones. Kwa hiyo lazima sasa, ili aweze kupita, lazima azidi kujikunja ili mtoto apite. Kama unavyomwona pale, hiyo mtoto anajikunja kale kama mstari pale kwenye kichwa, mtoto anajikunja. Na unavyoona pale kwenye picha, mikono yake na miguu zake zote zimeflex, amezikunja ili kwamba akapate kupita bila kukwaruzwa na kitu chochote. Hiyo ndo flexion. Lakini kitu cha nne, internal rotations of the head. The fetal head rotate from the engaging diameter, ambayo ni diagonal or transverse diameter, to an anteroposterior position. So sijakuelezea pale mwanzoni, ili uweze kuelewa hii ni kuelezea hii kitu pale kwenye engagement. Mtoto anavyoingia kwenye pelvis, anaingia in transverse diameter, yani kichwa chake kinakuwa transverse na maternal pelvic. Kwa hiyo anaingia in transverse or in diagonal diameter. Sasa atashuka, lakini pia ataflex. Sasa ili azidi kushuka, sasa atarotate from transverse diameter, ile diameter ambayo ameingilia, kuja katika anteroposterior diameter. Na hizo ni pelvimetries, hizo diameter. Anteroposterior diameter, it means kwamba atakuwa in parallel from sacropromontories to symphysis pubis. Hiyo ndio anteroposterior diameter, ndio measurement. Kwa mtoto atarotate sasa ili aweze kuchange, anatoka kichwa ndio kitarotate from anteroposterior diameter, so from transverse diameter to anteroposterior diameter. Hii kumbuka kama ni kutafuta njia aweze kupita. This is to allow the fetal head to pass beneath the pelvic arch. Hii ni kumsaidia tu mtoto aweze kupita chini pale kwenye pelvic arch au kwenye symphysis pubis, kwa sababu pale kwenye symphysis pubis kidogo pamebaki, ndio maana tunasema kwamba anteroposterior diameter, yani kichwa cha mtoto kinalala katika position ya antero, kwamba from posterior to anterior, from sacropromontory to symphysis pubis or pubic arch. Kwa hiyo kinalala pale, na ili kama kiweze kumsaidia tu aweze kupita pale kwenye pubic arch au kwenye symphysis pubis. Tuangalie picha. Una picha hapa sore. Okay, naona na picha juu haidisplay vizuri, lakini kwenye notes utaikuta. Kwenye notes imeelezewa vizuri. Hapa kulikuwa na picha display vizuri, na pale imeandikwa transverse diameter, kama mtoto alivyoingia aingie katika transverse diameter, kama kichwa cha mtoto kipo transverse na maternal pelvis. Lakini sasa ili aweze kuzidi kuendelea, mtoto ana rotate from transverse diameter to anteroposterior diameter. Hii picha ingeonyesha vizuri, ingeelewa vizuri hii picha hapa, lakini kwenye notes hizi utaona, kwa sababu hii tayari ni video, you will see it. Stage ya 5 ni crowning. The occipital slip beneath or under the subpubic arch, and crowning occur when the head no longer resides between the contraction. Mtoto akisha rotate from transverse diameter to anteroposterior diameter, sasa kichwa au occiput, ile presenting part, now itarest, kwa sababu amepita pale kwenye kikwazo, na ni baada ya kurotate ameshapita. Kwa sasa ile occiput itakuwa chini ya subpubic arch au pubic angle au symphysis pubis.
occiput it is felt, yani occiput ikiwa chini ya symphysis pubis, hiyo inaitwa crowning. Na hiyo crowning kwamba mtoto anataka kucrawl ili apate kutoka, kama ile crawling tu ya kawaida kwamba unapita chini ya nyavu uwezi kutoka by crowning. Kama unavyoona hapa, kichwa kipo chini ya symphysis pubis or pubic arc, subpubic arc. Kitu cha sita ni extensions of the head. Extension is the fetal head extended to allow the base of the occiput face and chin. Kule mtoto alivyokuwa anaingia, tumeona kwamba ameingia, amedescend, ameflex kwamba flexion reductions of the size of the angle. Hapa sasa mtoto kwa sababu alikuwa amejikunja, kichwa kilikuwa kimejikunja, sasa kichwa kinajiachia, yani kwamba kinajikunjua, niseme kwamba katika au kwamba kina increase in his angle. Kwa ana extend, na kwa sababu alikuwa amelala kwenye subpubic arc, sasa ana extend. Anavyo extend anasaidia occiput face and chin kuzaliwa. Kwa anaruhusu hii vitu viwili vitatu, occiput, chin na face, iweze kuzaliwa. Occurs in response to pressure from the uterine contractions and the shape of the pelvic floor. Inasaidiwa na pressure from contraction, kama unavyoona hapo, unavyoona hii neck, fetal neck sorry, fetal neck, as a fetal neck now, kwamba unaona kile ime extend, yani kwamba imeongeza, mtoto amejikunjua kwa sababu alikuwa amejikunjua, na anavyojikunjua sasa occiput hapa, hii sehemu ya nyuma ni occiput, nani face na kidevu vyote vinazaliwa. Kwa hiyo inaitwa extensions, kwamba fetal neck extend so as to allow the base of the occiput face and chin. Restitution after head is delivered, it immediately rotates to left or right. Sasa baada ya kichwa kuzaliwa, hicho kichwa sasa kitarotate either, tayari kipo nje sasa, kitarotate either left au right, na kinavyorotate kinashumu the previous position that was in during engagement. Ikumbuke pale mtoto ameingia katika transverse diameter kwenye pelvic brim, lakini ameendelea amerotate from that diameter ambayo ameingilia. Sasa hapa mtoto sasa anarotate kwa shumu ile position aliyoingilia, anarotate transverse right or left. Amezaliwa katika anteroposterior, lakini akishatoka anarotate transverse, aidha kuelekea right au kuelekea left, kama unavyoona kwenye picha. Mtoto amezaliwa kama tulivyokuwa tunaona. Sasa anarotate kuelekea right. Anavyorotate anasaidia hilo bega ambao unaona pale kwenye symphysis pubis, bega hilo linaitwa anterior shoulder, liweze pia na lenyewe kurotate from transverse diameter to anteroposterior, ili kwamba lenyewe liweze kuzaliwa. Internal rotations of the shoulder, kama nilivyoeleza, hii ni sehemu ya nani. The shoulder undergoes the same rotations to that of the head. The anterior shoulder is the first to reach the pelvic floor and rotate anteriorly to lie under the symphysis pubis. Kona na bega sasa, baada ya kichwa kutoka, kichwa kina rotate left or right among transverse, inasaidia bega lenyewe rotate from transverse diameter to anteroposterior diameter, kwa sababu hata bega na mabega yenyewe na yenyewe yaliingia kwenye pelvic inlet katika transverse diameter. Sasa ili iweze kutoka katika transverse diameter na yenyewe yana rotate ili kwamba yaje slip under the symphysis pubis, na iruhusu bega la kwanza liweze kuzaliwa. Sehemu ya 9 ni external rotations of the head, external rotations of the head. Hii inafanana na restitution tu, haina shida, kwamba it accompanies the internal rotations of the shoulder, kama nikucho kuelezea, and it occurs in the same directions as the restitutions and occiput now lie laterally. Ni kama restitution tu, kwamba external rotations of the head. Kwa
Exaltation of the head you can call as restitution, kwamba assuming the positions that was during engagement. Lateral flexions of the body. Lateral flexion, the anterior shoulder escape under the surface the pubis and posterior shoulder strip the perineum. Sasa mwili unavyozidi kurotate, kwamba kichwa kinavyozidi kurotate is a right or left, lakini transverse kinasaidia bega pia na nyo ina rotate. Kwa sasa inavyozidi kurotate, hilo bega la juu lita escape under the surface pubis. Likisha escape na pia litasaidia bega la chini liweze kusweep the perineum. Anterior shoulder is delivered first followed by posterior shoulder. Then bega la kwanza litazaliwa, linafuata bega lingine. Tangalia how to manage this delivery. Expansion ni kwamba once shoulders are delivered, the rest of the body just slide out. Baada ya mabega kuzaliwa, sehemu zingine za mwili, tumbo, nini, kifua, yani vinateleza tu, slide out. Time mtoto ameshazaliwa, kama unavyoona pale bega limeshazaliwa, na escape under the surface pubis. Hii bega la chini pia na strip the perineum. Kwa kinachofuatia mtoto ni kuslide na kutoa, time mtoto kashazaliwa. Hiyo ndio mechanism of normal labor. Hii ni ya muhimu sana, unataka kuijua mechanism of normal labor, kwa sababu ukijua mechanism of normal labor, najua ukifika mwaka 3 utasoma mechanism of abnormal labor. So hii itakusaidia sana, itakupa mwanga wa kujua zile zingine, kwa sababu havitofautiani kivile, lakini japo kuna some different kidogo. Kwa hiyo ni muhimu sana kuijua, lakini kama as a midwife or as a nurse, you have to understand the mechanisms of labor. Let us see care of a woman during second stage of labor. Sasa nini kazi yako wakati wa second stage of labor ili uweze kumsaidia mama? Cha kwanza, never leave the woman alone during second stage labor. Usimwache mama peke yake tu anajifungua afu wewe haupo. Lazima ukae ili uweze kumonta vizuri, kwa sababu anaweza kajifungua mtoto kadondoka na kafa, ikawa kesi. Monitor the progress of labor and record in the patograph. Kama tulivyosoma jana, lazima umonte the progress of labor. Monitor vizuri. Monitor the contraction. Hivi vyote ni marudio. Monitor the fetal heart rate and record in the patograph. Vyote hakikisha kitu ambacho unakifanya during labor, record it kwenye patograph, kwa sababu patograph tunasema kwamba it is a tool used to monitor the progress of labor plus maternal condition and the newborn condition, the baby condition. Offer sips of cool sweetened fluids between contraction. Kama mama labda uchungu sasa ndio umeanza kubadilika, umeanza kuwa mkubwa, mama kama kuna chai mpatie, kwa sababu pia hata chai inamsaidia kupata nguvu za kusukuma, lakini pia kwa chai kuna nicotines ambayo ina stimulate contractions. Light massage or lap her back as she desire, or apply lower back pressure to live back pains. Mama unaweza ukamlabu kama nilivyokuelekeza tu kule, mlabu au massage kwenye mgongo wake ili uweze kupunguza maumivu. Hii ni kwa sababu gani? Unakuta ili the presenting part au kichwa kinasugua pale kwenye mgongo, so anaweza kasikia maumivu, lakini pia anasikia maumivu mlabu. Provide continue information and reassurance about her progress and the well-being of the baby. Lazima mwambie maendeleo, uchungu unaendeleaje, lakini pia mreassure kwamba she will deliver well, lakini pia reassure the condition of her baby, kwa sababu utamwascultate the fetal heart rate, mwashue. Prepare the equipment for delivery of a baby. Lazima sasa, if you see kwamba now a mother now is near to deliver, prepare the equipment used in delivery. As also you find it tayari vitu vimeshaandaliwa, kuna delivery setting. But
before ile, kwa sababu ya kujifunza lazima ujue ni vitu gani vinavyotakiwa kuandaliwa. Wewe usiandaliwe, lazima uviandae vile vitu ambavyo vile vitu sasa vipo kama hivi hapa: surgical gloves, surgical gloves au sterile gloves, clean gloves lazima ziwepo. Surgical gloves kwa sababu hii ni sterile procedure, tunakisha tunapokuwa tunatenganisha kitovu cha mtoto lazima tuwe tumevaa surgical gloves, clean gloves, lakini pia kutakuwa na uhitaji wa kutumia clean gloves. Two kidney dish, hizi ni dishes ambazo first dish itatumika kama kupokelea placenta, aza itakuwa ina carry vifaa. Pens, pair of scissors, mkasi wa kukatia kitovu, au hapa unaweza kuweka inaitwa sharp hizo. Lakini pia cord clamp, lazima uwe na kitu cha kufungia kitovu baada ya mtoto kuzaliwa. Drapes, sterile drapes, kwa mfano mama lazima ajifungulie kwenye drapers ambazo are sterile, ili kwa prevent infection. Kama kuna drapes basi nguo zake au hata mashuka. Forceps, hizi forceps zinatumika katika clamp the cord, clamp the cord wakati unatenganisha kitovu. Gauze, hizi gauze pia zitakusaidia kumweka zamani mtoto, lakini pia kumfutia mtoto anapotoka tumboni, lazima utamfuta, lakini pia itakusaidia kuweka zamani kama mama labda after delivery amechanika, au labda pia kumevacuate yale madamu ambayo yamebakia. Syringes, hii ni for administrations of oxytocin, lakini pia oxytocin 10 international unit, hii inasaidia katika uterine contractions na kuzuia postpartum hemorrhage. Cannula gauge, cannula zile zenye rangi ya kijani, hizo ni za muhimu sana kwa sababu ya resuscitation kwa mama labda atapata PPH. We shall see in management of said stage of labor. IV fluid, normal saline and lingers active. Ni vitu vingi vya kuandaa, lakini lazima uwe tayari umeshajitayarisha. Yeah. How to assist a mother in normal labor or in normal delivery. Assisting normal delivery. Once the cervix is fully dilated and the woman is in second stage, encourage the woman to assume supine positions and encourage her to push when it is felt. When the cervix is fully dilated and the mother complain strong contractions, just inform the mother to lie in supine positions. Let her ashike miguu yake. Kama an urge to push out, mwambie asukume. Have the woman continue spontaneous bearing downs effort until the baby's head is ground. Mama mwambie sukume kwa bidii zote, kwa sababu kama anasukuma kidogo alafu anapumzika anaweza akachoka, lakini pia mtoto anaweza akachoka kwa sababu anasukuma kidogo. Kwa hiyo mwambie ajitahidi kupush out hadi pale kichwa cha mtoto kitakapotoka. Coach the mother to push and or breathe so that base of the head will be slow, steady and controlled. After kwamba lastings of the contractions, uchungu umeisha, mwambie mama apumue kwa nguvu au aheme. Hii ni kumsaidia kwamba aweze kupata nguvu, aweze kupata energy. Then sasa wakati wa kupush, mwambie afunike mdomo, then push kwa nguvu zote ili kwamba mtoto aweze kutoka. If the baby is coming fast, help the woman stop pushing by asking her to blow repeatedly or breathe steadily, which make it easier to refrain from pushing. If you have diagnosed kwamba mother ana respiratory labor au ana ule uchungu haraka, mwambie apumue, asipush, yani apumue, aheme. Asipush, yani aheme. Anapohema uchungu unakuwa una seize. Kwa anavyohema kidogo inasaidia ile forceful labor ipungue na mtoto atakuja vizuri. Na hii ni kumsaidia kwamba asije kapata perineal tear. Best of said, clean the woman's perineum with
antiseptic solution. Lazima mama clean with antiseptic solution. Si inapendea kama kutakuwepo na diluted Dettol. Ask the woman to paint or give only small push with contractions as baby's head is born. Kama kichwa cha mtoto kimeshatoka, aendelee kusukuma kwa sababu ili aweze kuzaa au apumzike kusubia ile external rotation. As the pressure of the head thins out the perineums, one way to control the base of the head is with finger of one hand applying a firm gentle downward but not restrictive pressure to maintain flexion, allow natural stretchings of perineal tissue and prevent tears. Using other hand, haya ni maelezo, lakini nasema kwamba mtoto unapomsaidia mama kujifungua, mkono wako wa kushoto grasp, utashika. Nitatuma video ya demonstrations ya conduct delivery. Mkono wako wa kushoto utamshika mtoto na utakuwa unamvulisha, alafu mkono wako wa kulia utakuwa unamsupport kwenye perineum ili asije akatea. Nitatuma ni video ya kudemonstrate how to conduct delivery. Feel around the baby's neck to ensure that the umbilical cord is not around. Lazima sasa mtoto kama ameshatoka, kichwa kimeshatoka, lazima ufeel kwenye baby's neck, labda kama ana cord tight, yani cord imemtie kwenye neck. If the cord is around the neck but loose, slip it over the baby head. Kama umekuta cord imemtie mtoto lakini it is loose, mvulishe tu, ivulishe over the baby's head, ivue tu, itoe kwenye ukupitia kwenye kichwa. Lakini if the cord is loose but cannot reach over the head, slip it back over the shoulder. Umekuta cord labda ana cord tie kwenye neck, imemtie kwenye neck but it is tight kidogo, usivulishe kwenye kichwa, mvulishe through back, yani mvulishe through the back. But this one haitumiki kivile, inayotumika ni ya kwanza. Hii ya kwanza inatumika kwa sababu ni rahisi sana kumvulisha mtoto kwenye kichwa kuliko kwenye mgongo. Alafu pia na tatu inatumika sana. If the cord is tight around the neck, tie. Ukikuta the cord imemtie, yani imemtie mtoto, imemfunga kwenye neck, alafu it is tight, just rub the blood. Una clamp with forceps kwa sababu kichwa tayari kimeshatoka. Una clamp huku na huku, then unakata katikati. Huku una measure 2 cm from kwenye kitovu cha mtoto. Kwa ili uweze kukata cord, una clamp 2 cm from the umbilical cord, ambako pale utakata katikati. Deliveries of shoulder. Allow the baby's head to turn spontaneously after the head turns. Place a hand on each side of the baby's head over the ear, avoiding pressure around the neck. Vile vile tulivyoona katika mechanism of labor, baada ya kichwa cha mtoto, allow mtoto aturn either left au right, ili kama kusaidia mabega yaweze kurotate from transverse diameter to anteroposterior diameter, na mabega yaweze kuzaliwa. Advise the woman to push gently with next contraction. Anapopata uchungu, mwambie mama endelea kusukuma ili aweze kujifungua. Then apply slow gentle pressures downwards and outwards until your shoulder slip under the pubic bone. When the axilla is thin, guide the head upward toward the woman's abdomen as the posterior shoulder is bones over the perineum. Mabega yameshatoka, mtoto sasa atazalishwa over the woman's abdomen. Utamtoa mtoto, usimtoe alafu na kumlaza labda kwenye kitanda, hapana, mweke kwenye tumbo la mama yake. Unapomweka kwenye tumbo la mama yake, mtoto
unaanza ile kangaroo mother relationship. Pia atapata joto la mama, kwa unamweka kwenye tumbo la mama yake, unamfuta, zeni unamkaa pale, anakuwa anapata temperatures, lakini ndio bonding relationship inaanzia pale. Support the baby's head with one hand and the rest of the baby's body with other hand as it is sliding out and place the baby's human. Yote ni maelezo. Kwa mtoto akishatoka mweke kwenye tumbo la mama yake, usimweke kwenye kitanda. Kitu cha muhimu sana hapa, ukishamaliza mtoto akishatoka, utajifunza utamclamp kodi, utatenganisha kitovu. Baada ya kutenganisha kitovu, ujue cha muhimu kwamba mtoto akishatoka utasoma vitu assessment, mtasoma kule. Lazima uassess condition of the baby. Condition of the baby inalizisha au hailizishi, lakini pia utajifunza APGAR score. Unamscore mtoto condition yake kwamba hizi katika hii APGAR score mtoto je iko vizuri, mtajifunza katika neonatal. Lakini baada kumscore mtoto ndio unaweza ukakata kitovu, ukatenganisha kitovu. Baada ya kukata, usimchukue mtoto na kumpeleka labda sehemu fulani ili uende na mama. Lazima umuoneshe mama kwamba this baby, huyu ndio mtoto wako, unamweza ni mtoto gani, atakwambia yeye. Usimwambie mama mtoto wako ni wa jinsia hii, anaweza akakuruka akasema mimi sijajifungua mtoto wa hivi. Kwa hiyo unatakiwa kumuonesha mama, ndipo utaendelea na as a management ya mama mwenyewe. Kwa after baby is born, assess the condition of the baby haraka. Baada ya kuassess condition of the baby haraka, you can also assess the condition of the mother, then utaendelea na zile management kama cord clamp, cord cuttings, lakini pia na utamkava mtoto. Lazima usimwache tu hivyo mtoto, mkave mtoto. Vitu vingine kama mtoto hajalia, kama mtoto ya nini, kuna stimulation. Utamstimulate mtoto, utarabu sura baka, kwa sababu kula baka ndio spinal cord ipo. Kwa utamlabu sura baka, usimtani upside mtoto, kwa sababu you can increase intracranial pressure ambayo inaweza kusababisha damages kwenye brain na mtoto akapata HIE. I think as a neonatal care, you learn into neonatal care. Now, key point. Second stage of labor is a phase between full dilatations of the cervix. Hizo zote ni overall or summary yale ambayo tumeyasoma. The signs of second stage of labor, it begin with complete dilatation. Kama tulivyosema, kwa lazima ujue inaanza with complete dilatation hadi pale delivery of the baby or of the fetus. Expansive uterine contraction, rupture, hizo zote ni signs za second stage of labor. Reference, hizo ndizo reference, then you can go and study. Thank you for listening me, and now it makes the end of our sessions, care of a woman with in second stage of labor. In the next we shall learn to care a mother in third stage of labor. Thank you for listening. Have a good day.